Good morning, all the students. In last class, we have discussed about Unit 1 revision. In today's class also, we will continue the same process. Okay, last time మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లాస్ట్ టైం చెప్పిన టాపిక్స్లో సెమినార్ కండక్ట్ చేశారు కదా. లాస్ట్ టైం చెప్పిన టాపిక్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ సెషన్లో మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి. లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక అమ్మాయి డౌట్ అడిగింది. ఆ టాపిక్ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు మనం మీకు క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, నౌ లెట్ us start with the seminar section. Start, Manoj. Yes, sir. Sir, PPT కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. Good morning to all. Today I am going to say about distributed programming. Before going to distributed programming, we just want to know about distributed system. By seeing this distributed system, we should raise two questions. What is distributed system and why distributed system? A distributed system is a system whose components are located on the different network computers, which communicate and coordinate their actions by passing messages to one another. మెయిన్గా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు, గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, వాటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. అది దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే బై పాసింగ్ మెసేజెస్. వై డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ షేరింగ్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ యూజింగ్ నెట్వర్క్ resources like hardware, software, etc. This is distributed system connected by network with different group of systems. This is distributed system in that we have different computers and they are connected by a network. Distributed program. A computer program that runs with a distributed system is called distributed program. What is meant by distributed programming? Distributed programming is the process of writing such programs. It is called distributed programming. Distributed computing. It is a field of science that studies on the distributed system. Distributed system గురించి చదవడమే distributed computing. Example, client server model, peer-to-peer architecture. In distributed computing, a problem is divided into many tasks, each of which is solved by one or more computers, which is communicate with each other via message passing. This is distributed computing. Here, one problem is divided into many tasks. This is distributed computing. Here, problem is divided into several tasks. Concept of distributed programming in Java. There are two types of distributed object system in Java. One, RMI, remote method invocation. Two, CORBA, common object request broker architecture. RMI is used to develop the distributed Java applications. Mainly RMI దేనికి వాడతాం అంటే Java application develop చేయడానికి వాడతాం. RMI is used for communication between two programs. రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉండాలంటే RMI ఉండద్ది, దాని ద్వారా జరుగుతుంది. RMI is an API, application program interface, which is provided in the RMI package in Java. RMI provides remote communication between the application using two objects, which are stub and skeleton. It is divided into two types of programs. One, client, two, server. Server, client. Architecture of RMI using client and server model. This is architecture of RMI using client and server model. This is RMI, these are client and server. Using stub and skeleton, this is architecture of RMI. Client, server, stub, internet, skeleton. Stub. What is meant by stub? It acts as a gateway for clients. ఇది ఒక గేట్వే లాగా పనిచేస్తుంది ఫర్ క్లయింట్స్ కి. ఆల్ అవుట్ గోయింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ యూజింగ్ స్టబ్. It build a block of information and sends to the server. Skeleton. All incoming requests are transmitted. Skeleton act as a gateway for server. Server ki gateway ga పనిచేస్తుంది. Whenever server invokes the method on skeleton object, it executes the result and return the value to the internet. RMI registry.
It is a namespace which is used to store the methods. It acts as a storage for storing the methods. This is RMI registry. There is connection between client and server. CORBA, Common Object Request Broker Architecture. CORBA is an industry standard developed by the Object Management Group, OMG, to aid in the distributed objects programming. Mainly CORBA అనే దేనికంటే distributed programming develop చేయడానికి by using distributed systems. A CORBA implementation is known as ORB, Object Request Broker. CORBA was designed to be the platform independent and language independent. Therefore, CORBA objects can run on any platform located anywhere on the network and can be written in any language that has interface definition language. Mainly CORBA అనేది ఎక్కడైనా రన్ అవుతుంది, ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. Architecture of CORBA. This is CORBA architecture. This is ORB core. This is client and this is object implementation. This is about distributed programming. Thank you. Okay, Manoj, very good. Thank you, sir. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లాస్ట్ టైం డౌట్ రైజ్ చేశారు కదా పర్సన్. ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైంది కదా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ in detail about different techniques to develop distributed programs using Java. Discuss the techniques for developing distributed applications in Java. Question అలా అడుగుతారు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఇంకో వేళ అనదర్ వేళ ఎలా అడుగుతారు అంటే, గివ్ ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావా. గివ్ ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్. క్వశ్చన్లో మీకు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ లేదా టెక్నిక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కనిపించినా ఈ క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్ఎంఐ? ఆర్ఎంఐ మీన్స్ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్. రిమోట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఇన్వోక్ చేయడము. దానికి సంబంధించి ఫిగర్ డ్రా చేసుకుంటాము. మెషిన్ ఏ ఉంటుంది, మెషిన్ బి ఉంటుంది. మెషిన్ ఏ సైడ్ స్టబ్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లయింట్ సైడ్. మెషిన్ బి దట్ ఈస్ ఏ సర్వర్ సైడ్ స్కెలిటన్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అండ్ త్రూ ద ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై స్టబ్? ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గేట్వే బిట్వీన్ ద క్లయింట్. వాట్ ద స్టబ్ ప్రాసెస్? స్టబ్ ఏమేమి ప్రాసెస్ చేస్తుంది? కనెక్షన్ది ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, డేటాని రీడ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, wait for the result. It wait for the result. Next, what is the skeleton? Skeleton acts as a gateway for server. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ టేక్స్ ద పారామీటర్స్, ఇట్ రీడ్స్ ద పారామీటర్స్. అలాగే మెథడ్ని సెర్చ్ చేసుకొని ఏ మెథడ్ కావాలి, అడిషన్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ కావాలి, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. ఆ మెథడ్ ఏదైతే కావాలనుకుంటుందో దాన్ని ఇన్వోక్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి రిజల్ట్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఈ ప్రాసెసింగ్లో ఆర్ఎంఐ రిజిస్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆర్ఎంఐ రిజిస్ట్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ టు స్టోర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సర్వర్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి లేదా మెథడ్స్ని రిట్రైవ్ చేసుకునే దానికి ముందు ఆర్ఎంఐ రిజిస్టర్ని సెర్చ్ చేసుకుంటాం. దానికి ఫిగర్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, క్లయింట్ సర్వర్, క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్కి వెళ్ళే దానికన్నా ముందు ఇట్ విల్ గోస్ టు ద ఆర్ఎంఐ రిజిస్ట్రీ అంటాం. బై యూజింగ్ సమ్ మెథడ్స్. వాట్ మెథడ్స్? బైండ్ మెథడ్ అండ్ రీబైండ్ మెథడ్. నెక్స్ట్, లుక్అప్ మెథడ్. ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని సర్వర్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసేదానికన్నా ముందు ఆర్ఎంఐ రిజిస్ట్రీకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తుంది. కానీ ఈ ప్రాసెసింగ్లో ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాయి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 స్టెప్స్ రాసేస్తాము, ఆర్ఎంఐ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోర్బా? సేమ్ ఫిగర్. ఇక్కడ స్టబ్ స్కెలిటన్ బదులు ఐడియల్ స్టబ్, ఐడియల్ స్కెలిటన్ అంటాం. ఐడియల్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్స్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ టు జావా లాంగ్వేజ్. అది రాసుకుంటాము. నెక్స్ట్, సేమ్ అక్కడే ఐడియల్ స్టబ్కి ఏమేమి స్టెప్స్ రాసామో అదే ఇక్కడ ఐడియల్ స్టబ్లో రాస్తాము.
అక్కడ స్కెలిటన్లో ఏం ప్రాసెస్ రాస్తామో అవే రాస్తాము. స్టెప్స్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, సేమ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మెయిన్ స్టెప్ ఒకటి ఉంటుంది, ఏంటంటే ఇట్ మ్యాప్ ద ఐడియల్ ఇంటర్ఫేస్ టు జావా. ఎనీ లాంగ్వేజ్ నుంచి జావాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ డన్ ఆటోమేటికలీ, దానికి సపరేట్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయడం క్రోబాలో. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, సింపుల్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే సరే. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎవరు? డౌట్ క్లారిఫై అయిందా? లాస్ట్ ఎవరు ఒక అమ్మాయి అడిగారు 518 516, రిప్లై ఇవ్వండి. 518 516. మనోజ్ లాస్ట్ టైం ఎవరు అడిగారు మీ సెక్షన్లోనే డౌట్? సార్ లాస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదు సార్, ఎగ్జామ్ ఉందని నేను. వెంగళరావు లాస్ట్ టైము లెఫ్ట్ అయితే అప్పుడు ఎవరో ఒక అడిగారు. లాటరల్స్ అనుకుంటా సార్. ఎవరమ్మా? లాటరల్స్ అనుకుంటా సార్. మ్యాక్రోసా? లాటరల్స్ సార్. లేటరల్ ఎంట్రీయా? డౌట్స్, ఇది కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై అడగండి. సబ్జెక్టు 2 times చెప్పాను, రికార్డెడ్ వీడియో కూడా ఉంది, అలాగే సెమినార్ కూడా. ఐ థింక్ ఇది 3rd or 4th టైం అనుకుంటా ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేశారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏం డౌట్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ టాపిక్కి మూవ్ అవుతాం. డౌట్స్ ఏం లేవా? చెప్పండి. రిప్లై ఇవ్వండి. డన్నా? చెప్పండి ఎవరొకరు. నెక్స్ట్ సార్. నెక్స్ట్ సెమినార్ ఎవరమ్మా? ఏ సెక్షన్లో? నేను చెప్తాను సార్. 546. స్టార్ట్ చేయండి. Good morning everyone. Today I would revise on sockets from unit 1. స్క్రీన్ ని రొటేట్ చేయండి. అలా కాదు, మొబైల్లో పైన స్క్రీన్ రొటేషన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆన్ చేయండి. ఆల్రెడీ రొటేషన్ ఉంది, మొబైల్ రొటేట్ చేయండి. Okay sir. మొబైల్ ని తిప్పండి అమ్మా. అంతే కానీ We will know what is a socket first. A socket is a software object that acts as an endpoint, establishing a bidirectional network communication link between a server side and a client side program. So here the main role of a socket is to just establish a communication between a client and a server. So if we observe what was the actual process, here we need to create a socket to communicate with server. So here in the first diagram on the client side, the client knows the host name of the running server and the port number on which the server is listening. So here the client tries to meet server on server machines and port and binds to local part to make a connection request. So here in the first diagram, the client port sends the connection request to server port. So actually the server accepts the connection. And in the second diagram, if we see, then the server gets a new socket bound to the same local part. And in the first diagram, client port requests the connection, and in the second diagram, server port issues the connection and sent to client. So now the socket is created well, and now the client and server can now communicate by writing to or reading from their sockets. So here the actual definition is a socket is one endpoint of a two-way communication link between two programs running on the network.
So we will know what is an endpoint. An endpoint is a combination of an IP address and port number. Every TCP connection can be uniquely identified by its two endpoints. So here we go to two categories, socket class and server socket class. The socket class can be used to create a socket. Here we include three methods. If you see the left table, we have three methods, and the first one is public input stream, get input stream function call. So it indicates it tells the system to return the input stream attached with this socket. And the second one, public output stream, get output stream. It describes that it returns the output stream attached with this socket. And the third one is public synchronized void close, and it closes the socket. So these three methods are mainly used under socket class to create a socket. And the second one we go through is server socket class. And whereas here we create a server socket and object also established to communicate with the clients. So here we include two methods. In the left table, first one, public socket accept. It returns the socket and establish a connection between server and client. And the second one, public synchronized void close. It closes the server socket. So the main difference between server socket class and socket class is, in the socket class, we only create a socket, whereas in the server socket class, we create a socket as well. We establish a communication with the clients. So the socket is used just to establish the communication between a server and client. And thank you. ఓకే మా గుడ్. సాకెట్ ఎవరైనా చెప్తారా టాపిక్? ఏ సెక్షన్ ఆర్ బి సెక్షన్? ఎనీవన్? Sir, 581, sir. ఓకే అమ్మ, సాకెట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తారా? Yes, sir. స్టార్ట్ చేయండి. Okay, sir. Sir, my screen is visible to you, sir. Hello. అవును, రాలేదు. Okay, 1 minute, sir. మొబైలా ల్యాప్టాప్? Laptop, sir. క్లిక్ చేయండి. ప్రెజెంట్ నవ్ అని ఉంటుంది. నొక్కాను సార్, అక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ ఆర్ విండో అని వస్తుంది సార్. సెలెక్ట్ చేయండి, ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి. యువర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేసి పైన స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి కింద షేర్ నొక్కండి. అవును సార్. ఓకే అమ్మా. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ప్రెజెంటేషన్ మోడ్లో పెట్టండి. F5 ప్రెస్ చేయండి. ఫస్ట్ చేశాను సార్. F2 షార్ట్ కట్ ఏందమ్మా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఫుల్ స్క్రీన్ కి? సార్ ఇప్పుడు కనిపించట్లేదా సార్? ఫుల్ స్క్రీన్ ఉండాలి, ప్రెజెంటేషన్ మోడ్లో పెట్టాలి. 1 minute, sir. Sir, now visible, sir. విజిబుల్ అమ్మా, ప్రెజెంటేషన్ మోడ్లో పెట్టండి. బాటంలో రైట్ సైడ్ బాటంలో ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ చూడండి. రైట్ సైడ్ బాటంలో మీకు నోట్స్ కామెంట్స్ ఉంది కదా, Yes, sir. దాని Okay. పక్కన ప్రెజెంటేషన్స్, అది కాదు ప్రెజెంటేషన్, ఇంకా పక్కది అది కాదమ్మా, ఇంకేముంది సార్? టీవీ స్క్రీన్ లాగా ఉంటుంది చూడండి, అది కాదు. మైక్ ఐకాన్ పైన సార్. మైక్ ఐకాన్ పైన
స్లైడ్ షో. స్లైడ్ షో. అదే సార్. అప్పుడు చెప్పమ్మా. Good morning, everyone. Myself Lahari. Today I would like to tell about socket. First, we have see the definition of socket. Socket is a endpoint communication between the client and server, or it is a point of connection between client and server, which consists of IP address and port address. Let us consider a day-to-day scenario where we have two persons in different places, and they want to communicate with each other. Now, each of them has a mobile phone. So any one of the person will have to start the communication by dialing or messaging the another person. And after another person accepting the call, then a connection will be established between these two persons. So once a connection is established between these two, talking to each other, another by sending or receiving the messages. So this is a typical phone communication works. Now in this case, each of these mobile phones act as a sockets with a simply endpoint of the communication. Similarly, if two computers want to be communicate with each other over a network, then they need to have a sockets in each of their ends. In Java socket programming, these sockets will be a Java objects. Once a connection is established between these two sockets, computer A and computer B can start sending and receiving messages. Now, the connection is established between these two sockets by the network. We need to have a socket at both the ends, that like the sender end and the receiver end. Now, how to use the socket? Here in this figure, we want to send the data from computer A to B. Now, in this case, we are going to use the socket from output stream. And reading the data from B to A, we are going to use the socket from input stream. So here we are using two streams, that is input stream and output stream. Input stream will be used for reading the data, and output stream will be used for writing the data. And advantages and disadvantages of the sockets. Advantages are sockets are flexible and sufficient, and efficient sockets based on programming can be easily implemented for general communication. It causes low network traffic. Disadvantages are socket-based communication allows only to send packets or raw data between applications. Both the client side and server side have to provide mechanism to many in any way. Many of the programs in any way. Next, the connection between the client or server programming. Now see the server program. To create the server application, we need to create the instance of server socket. The server socket SS is equal to new server socket. Here 6666 is the port number. Port number is used to communication between the client and server. We may also choose any port number. Next, sockets SOC is equal to ss.accept. The accept method waits for the client. If client connects with the given port number, it returns in an instance socket. In this program, we are using try-catch block. Whenever we use any class which is related to sockets, we'll have to use the try-catch block. Next, client program. To create the client application, we need to create the instance of server class. Here, socket SOC is equal to new socket localhost 6666. The localhost is IP address and 6666 is the port number. We need to pass the IP address or host name of the server and port number. Here we are using localhost because our server is running on the same system. So the output of the server program is waiting for the clients, and connection is established is printed, and client program, the output is client is started. That's it, the socket. Thank you. వెరీ గుడ్ మా, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారు సాకెట్? ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్? సార్ స్టార్ట్ సార్ క్లయింట్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను బై యూజింగ్ సాకెట్స్. చెప్పు. Is my screen shareable to you all? Yes. Okay. Good morning, all.
Now I'm going to tell you about a server and simple client server application using Java. So I hope you all know about what is socket and all. F5 press చేయనా? F5. Okay, sir. Start. So now I'm going to tell you about a simple client server application using Java. Okay, here in this application, we mainly have a client program and a server program. A client program is if a client program from the user and sends it to the server and it gets the processed output from the server. A server program accepts the input data from the client program and performs the operation and gives it to the client program, and by the client program we will get the output. So here in this program we are mainly using socket programming in Java. So what is a socket is all you know. So socket is used for establishing the connection between client and server, and it's an endpoint of two-way communication link between server and client and server running on the network. So endpoint is a combination of IP address and port number. Every client has one socket to connect with the server, and every server may have multiple sockets based on the number of clients, which is based on the number of clients. So providing socket with IP address and port number is called binding. Here in this application, we are mainly using a client socket class and a server socket class, get input stream and a get output stream. These are the methods in the socket class. So you will get to know about this when you see the program. So here in this application, we are also using IO streams in Java. So a stream can be defined as a sequence of data. The input stream is used to read the data from a source, and the output stream is used for writing a data to a destination. So we are here in this application, we are using print stream class instead of using data input and output streams. So print stream class is mainly used for it is easier to use because it accepts any type of value as a parameter, and it will gives the output to the server program. Okay, I'm using Eclipse IDE for developing this project, and I have already written the project. And here in this, I have created a simple client server program project. I created also a server in the source files. Default package is there. In the default package, I created a client file and server file with my client.java name and my server.java, which is the names of the classes. So I will explain you the client program first. So here in this client program, it is called a client, and I created a main method, and I declared two input numbers. So firstly, I created a socket for the client program. So here in this socket object, I'm passing the IP address, which is the local IP address. I'm using both server and client program in the same system. So I am passing the local host, which is IP address, and the port number, which is the specific port number for this server. Okay. Next, here I'm using a scanner class to read an input from the user. So input to the client program, which is a number, and it will go to the server, and server performs the operation, and it will generate the output. Here in this program, the server will generate. I have written a simple logic in the server program so that it will generate twice of the given number, twice of the input number, so that the result of the server will be given. Server gives the result to the client program, and client program will display the output for us. So for reading an input from the user, I have written a scanner class from the client program. So for using socket object and scanner object, we have to import the packages.
So for using socket object, I have imported the java.net package, and using scanner class, I have imported the java.util package. And also next I'm displaying a simple message, enter a number, and we are reading the number from the scanner object and storing that number into the variable number. So this number is declared here. And next, print stream, which is used for print stream is used to establish a connection with the socket. So after establishing a connection with the socket, we are using get output stream in the socket class. So here get output stream method will send the data to the server file. So in print stream has only one method or two methods, we can say, which is called println. By the object print stream object, we are using the println method from the print stream class. So we are passing the given number, which is the number. So in this line, we are reading the input from the server program, which is by using get input stream method, which is inside the socket class. So the result of the output result is stored in the temp variable. So we have used temp variable. We have declared the temp variable here. So we are displaying a message for the user. Double value of given number is temp. So it is a good practice to close this connection of server and scanner class after every connection. So here we used try and catch block for if the connection failed, it will generate some exceptions. So we have written these statements in the try block. So to handle the exceptions, we have written catch exception. So we are going to the server program. So in server program, I have declared again two numbers. So in try block, I'm writing, for your understanding purpose, I have written this server is started here. So I am a server socket. I'm creating a server socket for this client. So here it has a specific port number. So the port number of the client and server is same to establish the connection. So server socket has one class which is called accept. By this class, by this method, we are accepting the request from the client. So server is establishing the connection with the client. Next, we are scanner sc is equal to scanner. We have written this just for reading the input. If we read the input from the system, same system, we can write system.in, but we are reading the input from the client program. So we have used the get input stream method. So by using get input stream method, we are storing that number into the number variable. So I have written a simple logic, the given number into twice, so that it will be twice. Again, I am using the print stream method for giving this output to the client program. So by using the println method in the print stream class, we are passing the temp variable temp number temp to the client program. So we are closing the server. Finally, we are closing the server, and we have same like in the client program, we have written try class back. If the server has not started or the server may not be connected, so it will generate some exception. To catch the exceptions, we have written the catch back, and we are going. So first,
we need to run the server to active to get in a active state. So I'm running the by using. So I will use some other port number to give output to you. So I'm running the server class first to get act. So server is started, server is establishing the connection. So now I'm going to, so in Eclipse, no need of compilation. Every line will be compiled at the time of writing the program. So we have to run. So I'm running the client program now. So I'm running the client program. So enter a number. So I'm entering a random number called 6. So double value of given number will be 12. So thank you all. Excellent work, Sai. Sai, your name is Pencil Sai, I think. Thank you, sir. Super, Sai. All the students kindly unmute your mic. All the students kindly unmute your mic. Sir. All the students kindly unmute your mic. All the give him a great opportunity, please. Claps for him. ఇంకేం కాదు. ఇంకా అన్మ్యూట్ చేసుకో. ఇంకెవరు చెప్తారమ్మా సాఫ్ట్? Anyone else continue the same topic? ఎవరు లేరా? Sir, somebody wants to join in our class, sir. Who? ఎవర్రా? రోల్ నెంబర్ ఎంత? జాయిన్ అవ్వండి, ఆటో అడ్మిట్ పెట్టేస్తున్నా. ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు, ఇష్టం. పర్మిషన్ ఏమో వస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావా. ఈ టాపిక్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఆల్రెడీ మనోజ్ చెప్పారు కదా, ఇంకెవరైనా డిస్కస్ చేస్తారా ఈ సెమినార్? Anyone are interested to discuss the topic different techniques to develop distributed program using Java? ఈ టాపిక్ ఎవరైనా డిస్కస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? బి సెక్షన్ స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్. చెప్పండి. నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను సార్. 501. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తా సార్? ప్లే అని ఉంది కదా, ప్లే క్లిక్ చేయండి. ప్లే అని ఉంది కదా బాటంలో, అది క్లిక్ చేయండి. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. Okay, good morning to everyone. Today I'm going to tell you something about generics. So what is this generics? The Java generic program is introduced in J2SC, that is Java 2 Platform Standard Edition 5, to deal with type safe objects. Type safe objects ante enti anedi further ga chepta. So this is Java.
generics. Before generics, we can store any type of objects in collection that is non-generic. So then why we need this generics? What is the purpose of generics? So there are three main advantages of generics. They are type safety, removal of typecasting, and compile time checking. Coming to the first one, type safety. We can hold only a single type of objects in generics. It does not allow to store other objects. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటాను. బై మిస్టేక్ నేను మధ్యలో ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది ఇస్తే అది దాన్ని స్టోర్ చేసుకోదు. బికాస్ అది టైప్ సేఫ్టీకి జెనరిక్స్ అనేది ఇట్స్ అ టైప్ సేఫ్టీ. దాంట్లో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. నేను ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూసే స్టోర్ అవుతాయి. అది టైప్ సేఫ్టీ అంటే. నెక్స్ట్ రిమూవల్ ఆఫ్ టైప్ కాస్టింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్ us కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏఎల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏఎల్. ఏఎల్ అంటే ఇక్కడ అరే లిస్ట్. ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రింగ్ యాడ్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ 0. అంటే నేను 0th ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. రిట్రీవ్ అంటే టు గెట్ ద డేటా. సో ఇలా నేను ఫస్ట్ ఇయ్యంగానే కంపైలర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఎల్ ఈజ్ వాట్ టైప్. అది అరే లిస్ట్. సో ఇన్ ద అరే లిస్ట్ 0th ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 0th ఇండెక్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ వాట్ టైప్ అనేది ఫస్ట్ కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ టైప్. అఫ్ కోర్స్ నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ యాడ్ చేశాను, బట్ ఆ లిస్ట్లో అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇట్ మే బి స్ట్రింగ్ ఆర్ ఇంట్ ఎనీథింగ్. సో మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది? ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ అని వస్తుంది ఎర్రర్. సో హియర్ వి నీడ్ టైప్ కాస్టింగ్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ లైన్లో చూస్తే ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది లేకుండా జెనరిక్స్ అనేది మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది టు రిమూవ్ దిస్ టైప్ కాస్టింగ్. అది ఎలా అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి. బిఫోర్ జెనరిక్స్ ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది చేసాము. సో ఆఫ్టర్ జెనరిక్స్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో స్ట్రింగ్ అనేది ఇచ్చాము. సో దట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ టైప్ కాస్టింగ్ హియర్. This is what typecasting means. Then compile time checking. It finds the error at compile time because it becomes easy to handle bugs at compile time. ఎప్పుడు మనకి కంపైల్ టైంలో ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ చేయడం అనేది ఈజీ. ఎందుకంటే కంపైల్ టైంలో మనకి పర్టికులర్ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది, ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది అక్కడే చూపిస్తుంది. సో ఇట్స్ ఈజీ టు ఫైండ్ ది ఎర్రర్స్ అట్ కంపైల్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాదర్ దాన్ ఇన్ రన్ టైమ్. సో జెనరిక్స్ వల్ల ఇది మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జెనరిక్స్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే జెనరిక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ టైప్ సేఫ్టీ అండ్ రిజాల్వ్ టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ టు ఫైండ్ ద ఎర్రర్స్ అట్ ది కంపైల్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జెనరిక్స్. దెన్ ఇది కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చాము 32 అనేది. సో మనకి కంపైల్ టైంలోనే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. So these are the advantages of generics. Next, coming to generic methods and generic classes. Java generic methods and generic classes enables programmers to specify with a single method declaration a set of related methods, or with a single class declaration a set of related types respectively. That is, if you declare one generic method but you can perform set of relative methods. And for example, if you have written a sort method to sort a number of integers, then you want to sort double or float or string values, then what do? You should again rewrite the program in order to avoid these things. అంటే మీరు సార్ట్ మెథడ్ ఒకటి రాస్తారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు సార్ట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని సార్ట్ చేయడానికి ఒక సార్ట్ మెథడ్ రాస్తారు. తర్వాత మీరు డబుల్ వాల్యూస్ని ఆర్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ని సార్ట్ చేయాలనుకుంటారు. అప్పుడు దెన్ వాట్ డూ? యూ హ్యావ్ టు రీరైట్ ది ప్రోగ్రామ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో టు అవాయిడ్ దిస్ thing, we will use this generics method. అంటే ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, the concept is same, the values are different. You are sorting the values which are integer, double, float, string, etc. but the concept is string. So ఇక్కడ example లో చూద్దాం. This is Java generic method example program. So we have created a method like generic method test, a class called generic method test. Then we have defined a generic method. It says that now a generic method, what kind of type parameter is need to be provided in the angular brackets. Ikkada angular brackets, so E and rasanu chudandi adi angular brackets lo what kind of parameter is needed to be provided in this angular brackets. What is this type parameter? Type parameter ante enti? When we create a method in a class, those
methods have certain number of parameters, and these parameters may be of any type. అది ఏ టైప్ అయినా కావచ్చు, స్ట్రింగ్ కావచ్చు, ఇంట్ కావచ్చు, ఫ్లోట్ కావచ్చు. దిల్ హోల్డ్ సమ్ వాల్యూ, బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ గోనా బీ. అంటే ఇన్ దోస్ కేస్ ఇప్పుడు మీకు అది ఆ పారామీటర్స్ కి ఒక టైప్ ఉంటుంది, అది ఒక వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది, బట్ అది ఏ టైప్ అనేది, ఆ వాల్యూ ఏంటి అనేది మీకు తెలియదు. సో ఇన్ దోస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ దిస్ టైప్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ ఈ టైప్ పారామీటర్స్ లో కామన్లీ యూజ్ టైప్ పారామీటర్స్ వచ్చేసి TEKNV, ఇవి కామన్లీ యూజ్ టైప్ పారామీటర్స్. దెన్ కమింగ్ టు అవర్ ఎగ్జాంపుల్, I have taken E as my type parameter, but you can take any of the letter, and then in the brackets you provide what is the particular type you have written in a this thing. We have written a program where it displays int values and double values and character values. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని, డబుల్ వాల్యూస్ ని, క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ని సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో but you are defining what kind of data type will this particular array of integers will consider. Normally we'll write what kind of data type it receive, like in string, so on, but when we don't know what kind of data type will it receive, then it is recommended to use this generic way. So then coming to Java generic classes. In case of generic method, you're just providing the type parameters. Similarly, in generic class, you will provide type parameters, that is type classes. It says that this class can accept these kind of data types. అంటే నా ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ డేటా టైప్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తుంది జనరిక్ క్లాస్. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ I have created T1 and T2. You can create your own things like A1, A2, B1, B2, anything, where I say that my method can not only accept this integer, but it will accept string values also. When you know that your class can accept certain values, you can write in a generic way. అంటే నా పర్టికులర్ క్లాస్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూసే కాకుండా ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అప్పుడు నేను జనరిక్ క్లాస్ని యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ జనరిక్ మెథడ్స్ అండ్ జనరిక్ క్లాసెస్. సో దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ జనరిక్ మెథడ్స్ అండ్ జనరిక్ క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ. ఎక్సలెంట్ వర్క్ దీక్ష. థ్యాంక్ యూ సార్. జెనరిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఎనీ స్టూడెంట్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ జెనరిక్స్ కాన్సెప్ట్? సాకెట్ క్వశ్చన్లో లాస్ట్ సాయి చెప్పిన కాన్సెప్ట్, సాకెట్ కాన్సెప్ట్లో క్వశ్చన్స్, టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. డిఫైన్ సాకెట్ అండ్ రైట్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ సాకెట్, లేదా వాట్ ఈజ్ meant by సాకెట్ అండ్ రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ సాకెట్ ఫంక్షన్ కాల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ TCP సాకెట్స్ అంటారు. ఓకేనా. ఈ క్వశ్చన్స్, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాకెట్కి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ అయినా వాట్ ఈజ్ meant by సాకెట్ రాస్తాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సాకెట్స్, హౌ టు డిఫైన్ ద సాకెట్. నెక్స్ట్ సాకెట్ సంబంధించి క్లయింట్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ జనరిక్ కాన్సెప్ట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, జెనరిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకెవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? Anyone else? జెనరిక్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చన్ టైప్ ఇలా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ జెనరిక్స్ అండ్ వైల్డ్ కార్డ్స్ ఇన్ డీటెయిల్, అండ్ వాట్ ఈస్ జెనరిక్ ప్రోగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ జెనరిక్ క్లాస్, అండ్ వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ జెనరిక్ టైప్స్, జెనరిక్ మెథడ్, జెనరిక్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై జెనరిక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జెనరిక్స్, నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వైల్డ్ కార్డ్స్, దానికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. నేను చెప్తాను సార్. నువ్వే చెప్పు కానీ. థ్రెడ్స్ గురించి చెప్తాను.
చెప్పు. Good morning, everyone. Today I am going to discuss about threads in Java. Definition of thread. A thread is a lightweight subprocess. It is the smallest independent unit of a program. It contains a separate path of execution. Every Java program contains at least one thread. A thread is created and controlled by the java.long.thread class. We need not to import this class. It is already present in defaultly. Java thread lifecycle. A Java thread undergoes into 5 stages: a new stage, runnable stage, running stage, blocked or waiting stage, dead or terminated stage. At any given point of time, a thread can lie only in one of the shown states, that can be either new, runnable, running, or waiting, or terminated. Let us know about new stage. In new stage, we are going to create a new object of a thread. It is also known as a newborn thread. In runnable stage, once a new thread starts, the thread comes under the runnable stage, running stage. In this stage, it starts to execute the run method. Waiting stage. When a thread enters the state of inactivity, which means it does not perform any actions or it is waiting for some other thread to give some data, then that stage is called waiting stage. Waiting stage or blocked stage is an iterative state between runnable and running state. Terminated stage or dead state. When a thread completes its task, then it is called terminated stage or dead stage. Why we use threads? Let us know why we need to create a thread. By default, in our program, we will have a main thread, which is represented by the main method. Main method will have the instructions written within it, and all those instructions are being executed in a sequential manner. If you are going to do a long running operation within the main itself, it takes more time. So the below written instructions in the main method are not executed because of the long running job. Now the OS will give the messages to the user, the application is not responding, or you want to quit or wait. At this point of time, we need to use the threads. We need to divide that long running job into multiple threads. By using threads, we can make the Java application faster by doing multiple things at the same time. In technical terms, threads helps us to achieve parallelism in Java programs. By using multiple threads, we can take full advantage of multiple cores by serving more clients and serving them faster. Let us know creating a thread. A thread in Java can be created by two ways. First one, by extending the thread class. Next, by implementing the runnable interface. By extending the thread class. A thread class provides constructors and methods to create and perform operations on a thread, and by implementing runnable interface. The runnable interface should be implemented by any class whose instances are intended to be executed by a thread. When should we use a thread class and when should we use a runnable interface? Java does not support the multiple inheritance. So when we have a situation where we have to inherit the two threads, then we need to use a runnable interface. Let us see example for program for extending a thread class. In this program, there is a run method. We extended the thread class. In the main method, I am creating an object for the multi class. Multi x is equals to new multi x dot start. We can write the start method here below. Because we have inherited a thread class directly and it executes the run method, the output will be thread is running. Example program for runnable interface. In this program, we cannot directly write the start method because we are inheriting two classes. We have to create a new object for the thread class, and we have to give that thread demo object as a reference to this thread class, so that we can execute that thread class by using the run method. The output will be the thread is running. Thank you. Avanish. Sir. Good work, Avanish. ఇంకెవరైనా థ్రెడ్ చెప్తారు? Okay. Anyone else to discuss in this topic? Anyone interested in this to discuss in this topic? Rowan?
You can explain orally, no problem. Thread లో క్వశ్చన్స్ మీకు వాట్ ఈస్ ఎ థ్రెడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్, లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ థ్రెడ్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ థ్రెడ్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. మీరు ఏం చేశాను, థ్రెడ్ గురించి రాయండి, అలాగే హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద థ్రెడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ కొంచెం సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని రోల్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ థ్రెడ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఒక 5-6 లైన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ థ్రెడ్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ కంప్యూటింగ్. Next question, what is meant by multi-threading and explain different ways of implementing threads. This is also a very important question. What is a multi-threading and explain different ways of implementing threads in Java. Next, ఇదే క్వశ్చన్ ని write a thread program using thread class and runnable interface with example అని అడుగుతారు, లేదా describe the architecture for multi-thread servers అని అడుగుతారు. List the Java thread constructor and management methods and also write about thread lifetime అని అడుగుతారు, లేదా explain about thread synchronization and scheduling, లేదా thread implementation అడుగుతారు. ఇలాగా ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మనం వాట్ ఈస్ మెన్ బై థ్రెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇంకెవరైనా టాపిక్స్ ఫస్ట్ మీట్లో? ఇంకెవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఫస్ట్ నీకు? చెప్పమ్మా. 2 minutes. మిగిలిన వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంకెవరైనా డిస్కస్ చేస్తారా? ప్రాబ్లం లేదు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. పీపీటీ లోడ్ అవుతా ఉంది సార్. పీపీటీ లోడ్ అవుతుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం లేదు, ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. పీపీటీస్ లేకపోయినా ఓవరాల్గా లేదా మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ తీసుకొని ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ప్రాబ్లం ఏముంది. అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. లాస్ట్ క్లాస్లో కన్నా ఈ క్లాస్లో ఎక్సలెంట్గా చెప్పారు. గుడ్ వర్క్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. దీక్ష, పెంచల్ సాయి, అబనీష్, మనోజ్. లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా కొంతమంది పీపీటీస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సూపర్. వాళ్ళ నేమ్స్ నా దగ్గర రిజిస్టర్ కాలేదు. ఏంటంటే మీ క్లాస్కి నేను ఫస్ట్ టైం అప్రోచ్ అవుతున్నాను. అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇంప్రెస్ చేయాలి. వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు అలా ఇంప్రెస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు. ఫస్ట్ ఇంప్రెషను పెంచల్ సాయి మీద ఇంప్రెషన్ వచ్చింది. వెంటనే ఎవరి రోల్ నెంబర్ అని చూశారు. పెంచల్ సాయి మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. 4 years కంప్లైంట్ అయిన వరకు పెంచల్ సాయి బ్రెయిన్లోనే ఉంటాడు. ఎక్కడ ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా మనం ఉంటాం. అట్లాగా ఇంప్రెస్ చేసుకుంటే, అంటే మీ క్లాస్కి నేను రావడం కొత్త అయినప్పుడు సార్ని ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా టాస్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఎవరు వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు అలా ఫిక్స్ అయిపోతారు అనమాట. ఫిక్స్ అయినప్పుడు మన హెల్ప్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఉంటుంది. 4 years కంప్లీట్గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో విధంగా కాలేజ్ వర్క్ సంబంధించి కానీ ఇంకేమన్నా, అందువల్ల ఇచ్చిన టాస్క్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అది నాకు యూజ్ అవుతుంది, మీకు యూజ్ అవుతుంది, మన ఇద్దరి వల్ల పక్కన స్టూడెంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమి ఉండదు. మీ హార్డ్ వర్క్ ఇంత కష్టపడి ప్రిపేర్ చేసి పీపీటీస్ డే అండ్ నైట్ కూర్చొని డెవలప్ చేస్తుంటారు.
ఈ హార్డ్ వర్క్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి పోతుంది, దానికి బెనిఫిట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. చెప్పండి, స్టార్ట్ చేయండి. రా లోడ్ అవుతానే ఉందా సార్ ఇంకా? వచ్చింది సార్. 1 minute సార్. ప్రెజెంట్ ఇంకా బి సెక్షన్ వాళ్ళు నాకు ఎక్కువ కనిపిల్ల ఈ సెమినార్లో, ఈ సెషన్లో. ప్రిపేర్ అయ్యారా? సెకండ్ యూనిట్ ప్రిపేర్ అయ్యారా? బి సెక్షన్ సార్ పీడిఎఫ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది సార్. నీ ఇష్టం, ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ, ప్రాబ్లం. తెలుగులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎలా అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. తమిళ్, మలయాళం, ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఉర్దూ, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా పర్లేదు. జాపనీస్, చైనీస్, ప్రాబ్లం లేదు. మనకి ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ క్యాప్షన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది ఆటోమేటిక్లీ ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఇచ్చుకోండి, కన్వర్ట్ చేస్తే మాకు అర్థమవుతుంది. అందువల్ల అటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. స్టార్ట్. ఓకే సార్. ఓకే, స్టార్ట్. Good morning, sir. Good morning, everyone. Today my topic is about cloud computing. Cloud computing is a process of storing data into cloud without any cost, and it is easy to rent than to buy. With cloud computing, users can access database resources via internet or any network servers available to them. What is a cloud? The term cloud refers to a network or internet. Cloud can be provide services over in network, i.e. on public networks or on private networks like WAN, LAN or VPN. Applications such as confirming, customer relationship management all run in cloud. Cloud computers refers to manipulating, configuring and accessing the applications online. Cloud computing is a combination of both software and hardware based computers, so resource delivered as a network service. This is the cloud computing architecture. Sir, 1 minute, sir. Sorry, sir. PDF అదే PPT మార్పింగ్ సార్. History of cloud computing. The cloud computing was evolved in 1950 in IBM. It is called as remote job entry process. In 2006, Amazon proved first public cloud as AWS Amazon Web Service. This is the architecture of cloud architecture. Clients. In cloud computing, we have 3 types of clients. They are mobile client, thick client, thin client. Thin client is the most popular one. Cloud components are cloud components are of 3 types: client computers, distributed servers, and data centers. Data center, it is a place where all the data is stored and accessed via internet. Distributed servers, geography different places, but server access if they are working to each other to other. Central server, it uses a special type of software called middleware. Middleware allow computer to communicate with each other via internet. There are two types of models in cloud models: development models and service models. Development models of cloud service are public model, private cloud, community cloud, hybrid cloud. Development models define the type of access to the cloud, i.e. how the cloud is located. Could
can have any of the 4 types of access public. డెవలప్ కదరా, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. సారీ సార్, డిప్లాయ్మెంట్ సార్ మొత్తం పీపీటీ షెఫ్లో అవుతుంది సార్ దీంట్లో, అందుకు సార్. సరే, ఓకే. గ్రీన్ కలర్ లాస్ట్ లో రావాలి సార్, అయినా మళ్ళీ ఫస్ట్ లోకి వస్తున్నాయి సార్ ఓపెన్ చేస్తుంటే. కంటిన్యూ సార్. అన్నీ సార్. There are two types of models in cloud models: deployment models and service models. Service models are also known as delivery models. Deployment models of cloud service are public cloud, private cloud, community cloud, hybrid cloud. Public cloud: the cloud allows systems and services to be easily accessible to the general public. Best example of this is an email, Gmail. Private cloud: the private cloud allows systems and services to be accessed within an organization. It offers increased security because of its private nature. Community cloud: the community cloud allows systems and the services to be accessed by the group of organizations. Hybrid cloud is a mixture of public cloud and private cloud. However, its critical activities are performed using private cloud, while the non-critical activities are performing using public cloud. Service models are software as service, platform as service, and infrastructure as service. In SaaS, required software, operating system and network is provided. In platform as service, operating system and network is provided. In infrastructure as service, just network is provided. Infrastructure as a service: infrastructure is delivery of technology infrastructure as an demand available service, usually billed based on usage, usually multi-tenant virtualized environment. Infrastructure as a service can be coupled with managed services for OS and application support. Infrastructure as a service examples are OP Source, NTT Communications, GoGrid, Terremark, Biz Entertainment, AT&T Cloud. Platform as a service provides the runtime environment for application development and deployment tools, etc. Platform as service must be developed with a particular platform in mind. Multi-tenant environment, highly scalable multi-tier architecture. Sir? చెప్పు. ఆగిపోయింది ఏమనుకున్నాను సార్, నెట్ ఆగిపోతుంది. Platform as service example are best example of platform as service examples are Amazon Web Services, Azure, Salesforce.com. Software as a service model allows to use software applications as a server to end users. Software as service is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and it functions remotely using a web-based service. SaaS examples are Salesforce.com, NetSuite, Google, Microsoft Online Services. వాయిస్ వినిపించట్లేదురా.
అయిపోయిందా? నెట్ ఏం లేదు. డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈ టాపిక్లో? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా. Sir, what is thread and explain its role in క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనుకో. థ్రెడ్ గురించి రాయండి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ రాయండి, ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని ఒక 6 పాయింట్స్, అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో థ్రెడ్స్ ఎలా యూస్ అవుతుందో 6 పాయింట్స్ రాయండి. నెట్లో సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. 6 పాయింట్స్ రాసి. Okay, sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ సెమినార్ అయితే ఎక్సలెంట్ వర్క్ అందరిది, సూపర్గా చెప్పారు. ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్. దీంట్లో అంటారు కదా ఎవరు చెప్తా రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత. ఎక్సలెంట్ వర్క్ అమ్మా. మీ పీపీటీస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో అప్లోడ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అటెన్షన్. నువ్వు మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పిస్తా వెంగళరావు, మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఏదో నెట్ ఇష్యూ ఏదో ఉంది. నెక్స్ట్ మండే రోజు నువ్వు చెప్పు, స్టార్ట్ చేయి. నీ వాయిస్ వినిపించట్లా నాకు. నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే పీపీటీస్ అన్నీ ఫస్ట్ మీ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయండి, మీ రోల్ నెంబరు మీ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి స్టార్టింగ్ పేజెస్లో. లేదా మెన్షన్ చేయలేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పీపీటీని మీ రోల్ నెంబర్తో సేవ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? పీపీటీ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ పేజ్లో మీ నేమ్ కానీ మీ నేము రోల్ నెంబర్ పెట్టండి, శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అని పెట్టి చేయండి. అలా చేయలేని వాళ్ళు, అంటే ఆప్షన్ లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ రోల్ నెంబర్తో సేవ్ చేయండి పీపీటీని. సేవ్ చేసి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో అప్లోడ్ చేయండి. వెంటనే ఓపెన్ చేయగానే ఇప్పుడే నేను ఎనేబుల్ చేశాను, యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ పీపీటీ ఇన్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకో లింక్ ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను, గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్. దాంట్లో కూడా మీరు అప్లోడ్ చేయండి, చాట్లో పెట్టినాను చూడండి. అలాగే వాట్సాప్ కూడా పంపిస్తాను, ఒక నిమిషం. ఆ గూగుల్ డ్రైవ్లో కూడా అప్లోడ్ చేయండి, ఎవరు డిలీట్ చేయొద్దు. ఎడిట్ చేసిన ఆప్షన్ ఇచ్చున్నాను ఆ డ్రైవ్, ఆ షేరబుల్ లింక్కి. అందువల్ల ఎవరు పక్కన వాళ్ళది డిలీట్ చేయొద్దు. డిలీట్ చేయకుండా జస్ట్ మీ పీపీటీని అప్లోడ్ చేయండి. బెటర్ టు సేవ్ విత్ యువర్ రోల్ నెంబర్తో సేవ్ చేసుకోండి. అర్థమైంది కదా? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ది గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో అప్లోడ్ చేయండి. అలాగే మీకు డ్రైవ్ లింక్ పంపించాను, ఆ దాంట్లో అప్లోడ్ చేయండి పీపీటీస్ చేసిన వాళ్ళు. ఏం డౌట్స్ లేవు కదా దీంట్లో? ఇప్పుడు చెప్పింది దాంట్లో ఓకే కదా? ఈ అప్లోడింగ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నా పర్సనల్గా వాట్సాప్ చేయండి, ఓకేనా? Okay, sir.